Good morning students. Last lecture we are discuss about the physical properties of amines. Now today's lecture we are discuss about the basicity of amines. Basicity of amines. So hence the basic nature of amine, it is due to the lone pair present on the nitrogen atom. So here it shows the basicity, or it shows the basicity of the amine. That is we see in amines, either in ammonia acid contain one lone pair of electron, or in primary amine here nitrogen contain also one lone pair. In any compound, nitrogen contain the one lone pair of electron, either in secondary acid or tertiary amine acid. So here generally nitrogen, here it forms 3 covalent bond and it contains the one lone pair of electron. And due to this lone pair of electron, the nitrogen shows the basic nature. Generally nitrogen, it is called as the it is a lone pair donor. So according to the Lewis theory, it is called as the Lewis base. Now nitrogen containing compounds, these are called as the Lewis base. For example, suppose here we take the one of the example of trimethylamine, and it is reacts with, suppose CH3 thrice and N. So here this is the trimethylamine, and then reacts with the BF3 molecule. So BF3, it is a electron deficient molecule. It is acts as a Lewis acid. So it takes the lone pair of electron from the triethylamine, and there is a formation of the CH3 thrice and BF3. So there is a dative bond, coordinate bond are formed between the nitrogen and boron atom due to the donation of the electron pair on the nitrogen atom, and that's why it is called the Lewis acid. And here the lone pair acceptor, and here it is a lone pair donor. It is known as the Lewis base. Yes, so BF is called the Lewis acid, and here it is called the Lewis base. So nitrogen containing compounds, that is in amines, it shows the basic nature. Okay, generally we see it's solubility in the water molecule. So nitrogen containing any compounds, when it is dissolved in water molecule dissolved in the water, actually H plus and OH minus ion. So here the lone pair takes place the H plus ion. It takes place the H plus ion, that is a yes. And formation of, it is a hydronium ion, that is a, here it is called as it is replaced by the nitrogen having a positive charge. This is known as the ammonium ion with the loss of OH minus ion. So here it is the amine, it is a here base. Amine is the base here, and it is called the corresponding conjugate acid. Ammonium salt, here it is called as the conjugate acid of that amine. So here amine, here it is called as the not a Lewis base, here it is called as the Lowry-Bronsted base. Yes, amine here it is called as the Lowry-Bronsted base, because according to the scientist Lowry-Bronsted, the species which accept the H plus ion, means H plus acceptor is called as the base and H plus donor is called as the acid. So here the base in amine, it accept the lone pair on the nitrogen atom, accept the H plus ion, so that's why it is called the Lowry-Bronsted base. And here it is the remove or donate the H plus ion, so H plus ion donor, it is called as the acid. So it is the conjugate acid of that base, that is the amine. Okay, so here when the equilibrium in amine, it accept the hence amine, it is the Lowry-Bronsted base, and we see that the acid, it is a measure in terms of either Ka value or pKa value in such way that the basicity of the amines, it is a measure in terms of the Kb or pKb value. The basicity of amines is measured in terms of pKb. And what is a pKb? So here it is we see in the first paper,
pKb value of the different amines. So generally, as amines are having the less pKb value, then it is a strong. It is the strong amine. Okay, and less pKb value, then it is the basic strength is the less. So when the pKb value is less, basic strength is high, and pKb value is high, basic strength is low. So this is the relation between the basicity and pKb value. It is the inversely proportional to the each other. Okay, so in your textbook table number 13.4 या 13.4 टेबल मध्ये तुम्हाला pKb व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत वेगवेगळ्या अमाइनच्या. मग प्रायमरी अमाइन्स असेल, सेकंडरी अमाइन असेल, टर्शरी अमाइन असेल, अमोनियाची आणि अराइल अमाइनची या वेगवेगळ्या अमाइनची तुम्हाला काय केलेली आहे pKb व्हॅल्यू दिलेली आहे. सो याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तो चार्ट तुम्ही स्टडी करायचा आहे, तो चार्ट नोटबुकमध्ये लिहून काढायचा आहे. 13.4 हा टेबल काय करायचा सर्वांनी नोटबुकमध्ये लिहून काढायचा आहे. आता आपण थोडंसं स्टडी करूया की फॉर एक्झाम्पल एखादा आपण एक्झाम्पल घेऊ शकता. अमोनिया घेतला, देन आपण प्रायमरी अमाइन घेतला. फॉर एक्झाम्पल प्रायमरी अमाइनमध्ये मिथाइल अमाइन घेतला. सेकंडरी अमाइन याचा सेकंडरी अमाइन तो घेतला आपण डायमिथाइल अमाइन. आणि टर्शरी घेतला तर ट्रायमिथाइल अमाइन म्हणजे मिथाइल अमाइन, डायमिथाइल अमाइन आणि ट्रायमिथाइल अमाइन. याच्यामध्ये जर आपण कन्सिडर केलं व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ द pKb व्हॅल्यू, तर pKb व्हॅल्यूचा जर आपण विचार केला जनरली हियर द pKb व्हॅल्यू ऑफ द अमोनिया इट इज ग्रेटर दॅन प्रायमरी अँड इट इज दॅन द टर्शरी. म्हणजे जनरली जर आपण विचार केला तर द बेसिक व्हॅल्यू or the pKb value of the ammonia is greater than the primary amine, and primary amine it is the greater value or than the secondary amine, and here it is the less value than the tertiary amine. But actually this is the order of basic strength. जर तुम्ही basic strength ची जर order विचारात घेतली तर here we see that ammonia it is the less basic according to the pKb value. की अमोनियाची pKb व्हॅल्यू आहे 4.75 आणि इथं नंतर प्रायमरी अमाइन, सेकंडरी टर्शरीची 4.7 पेक्षा pKb व्हॅल्यू काय कमी आहे. म्हणजे जेवढी pKb व्हॅल्यू कमी असणार आहे pKb व्हॅल्यू तेवढी बेसिक स्ट्रेंथ किंवा बेसिसिटी काय असणार आहे जास्त असणार आहे. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ pKb अँड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. जर बेसिसिटी जर आपण विचार घेतली बेसिक स्ट्रेंथ तर अमोनिया इज द लेस बेसिक as compared to the primary amine, and here then secondary amine it is the more basic also than the tertiary amine. That means basic strength of the secondary amine it is the most as compared to the tertiary, primary and ammonia. Secondary amine is the highly basic in nature. So here the basicity of the amine it is a affected by the different factors. The stabilization असेल, different types of the effects असतील किंवा prolonged for the amine nature असेल, protonated असेल, conjugate acid असेल, तर या different concept वरती काय असणार आहे basicity ही depend असते. तर आपण different factors which affect the basicity of amine हे बघूया. तर त्याच्यामध्ये जो first factor which affect the basicity of that amine, here the influence of plus I effect. Plus I effect म्हणजे plus I effect. I effect is the inductive effect. So it shows the plus I effect because the stabilization of the ammonia to the primary amine and primary amine to the secondary amine and secondary amine to the tertiary amine. All these are the aliphatic amines. So the aliphatic amines and ammonia we see the stability order for this amine by the its corresponding conjugate acid. Conjugate acid जर आपण बघितला for example this is the ammonia आणि अमोनियाचा conjugate acid काय आहे म्हणजे just take the H plus ion. So here it is the ammonium ion, it is the conjugated acid of the ammonia. ठीक आहे. नेक्स्ट घेतला आपण R and H2, that is here it is the primary amine.
R and H, that is the secondary amine, and here is the tertiary amine. So here we see in ammonia molecule, in case of primary amine, secondary amine and tertiary amine. So actually जर इथे बघितलं आपण ammonia is attached to the 4 hydrogen atom, but in case of the primary amine, here there is a one alkyl group is attached to the nitrogen atom, and alkyl group, it is the electron donating group. Alkyl group is the electron donating group. So when it donates the electron pair towards the nitrogen atom it is stable by this electron donating group. That means it shows the plus I effect. काय दाखवतो हा plus I inductive effect. Okay. So here in case of the secondary amine, this nitrogen atom, it is stabilized by the donation of the 2 alkyl groups. आता एकाच्या ऐवजी 2 alkyl groups काय झाले, नायट्रोजन अटॅच झालेले आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑन द नायट्रोजन atom is more, and that's why it becomes the most stable when you get the solid elements. If you take the proton घेतल्यानंतर काय होतं, नायट्रोजन more stable होतो. In case of the tertiary amine, here it shows the again inductive effect plus I effect, because 3 alkyl groups it attached to the नायट्रोजन atom. इथे जर तुम्ही बघितलं ऍक्च्युअली जर ऑर्डर जर तुम्ही बघितली बेसिसिटी स्ट्रेंथ, इथं एक प्रायमरी मध्ये एक alkyl group आहे, सेकंडरी मध्ये 2 आहे, आणि टर्शियरी मध्ये 3 आहे. म्हणजे स्टॅबिलिटी ऑर्डर जर आपण बघितली ऍक्च्युअली वी सी इन दिस नेचर. दॅट मीन्स अमोनिया पेक्षा सगळ्यात जास्त बेसिसिटी ही प्रायमरी अमाइनची पाहिजे, देन सेकंडरी आणि देन टर्शियरी. ऍक्च्युअली ही ऑर्डर आपल्याला बघायला मिळायला पाहिजे, पण ही ऑर्डर आपल्याला दिसते का? नाही. तर काय दिसते आपल्याला, टर्शियरी अमाइन पेक्षा सेकंडरी अमाइन हा काय मोस्ट स्टेबल आहे. काय आहे? मोस्ट स्टेबल. तर फर्स्ट इफेक्ट आपण बघितला तो म्हणजे प्लस आय इफेक्ट. कुठला बघितला? प्लस आय इफेक्ट. हा एक फर्स्ट फॅक्टर आहे. आणि जर दुसरं जर आपण बघितला, एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपल्याला ही पाहिजे. एक्सपेक्टेड ऑर्डर नाही पाहिजे, पण अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आपल्याला काय दिसते अशा प्रकारे बघायला मिळतो. ठीक आहे. म्हणजे हा आपला एक फर्स्ट फॅक्टर बघितला. सेकंड फॅक्टर जर आपण बघितला, strength of the basicity which affect the second factor is the influence of solvation. Influence of solvation. The solvation म्हणजे काय? Addition of water to that amines. जर आपण हे काय केलं, अमोनिया किंवा प्रायमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन हे जर पाण्यामध्ये टाकले, म्हणजेच काय केले, डिझॉल्व केले, तर त्याचं काय झालं, तो इफेक्टला म्हणायचं सॉल्वेशन इफेक्ट. काय म्हणतात? सॉल्वेशन इफेक्ट. सो वॉटर stabilize the conjugate acid of the aliphatic amines by the hydrogen bonding. म्हणजे आता ऍक्च्युअली जर तुम्ही बघितला, अमोनिया इन द हा घेतला हायड्रोनियम आयन. काय झाला हा? हायड्रोनियम आयन. जर आपण याच्यामध्ये वॉटर टाकला, वॉटर ऍड केलं तर बघा HOH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वॉटर. सो इट फॉर्म्स द हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे इथं ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मध्ये काय होतं, हे झाले कोवॅलेंट बॉन्ड. आणि इथं ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मध्ये काय होतं, ड्यू टू द electronegativity of the oxygen atom it forms the hydrogen bonding. So in case of here 4 hydrogen atoms are present, and that's why when it dissolve in water it forms the ammonium hydroxide. What is the ammonium hydroxide? And there is a formation of, it is a 4OH bond. That means here 1 2 3 आणि 4 अमोनिया मध्ये 4 काय होतात, ते हायड्रोजन बॉन्डिंग्स तयार होतात. ते आणि जर आपण प्रायमरी अमाइन मध्ये बघितलं, इन केस ऑफ प्रायमरी अमाइन चा जो सॉल्ट आहे, कॉन्जुगेट ऍसिड आहे, इन केस ऑफ दिस हियर इट फॉर्म्स द 1 2 and 3. In primary amines 3 hydrogen bonding is formed. Means here in ammonia 4 hydrogen bonding is formed. In primary amine 3 hydrogen bonding is formed. In secondary amine 2 hydrogen bonding, and in tertiary amine 1 hydrogen bonding is formed. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग काय होते, अमोनिया पासून टर्शियरी अमाइन मध्ये ऑर्डर डिक्रीज होत जाते. म्हणजे इथं प्रायमरी अमाइन्स मध्ये 3 हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होते. इन केस ऑफ द secondary amine, in case of secondary amine it forms the first and second 2 hydrogen bond. And in case of tertiary
tertiary amine, its conjugated acid, it produce only one hydrogen bonding. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंगची ऑर्डर काय होते डिक्रीज होते. म्हणजे सॉल्वेशन इफेक्ट जो आहे हा सॉल्वेशन इफेक्ट इट इज अ मोर in ammonia and it is a less in tertiary amine. But actually here we see the net result. जर आपण combine केला की inductive effect आणि solution effect, it is the one very less, very rare because as compared to the secondary and tertiary, tertiary मध्ये 2 hydrogen bonding तयार होतात आणि याच्यामध्ये only 1 hydrogen bonding तयार होते. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की net result the basic strength it is a increases due to the better stabilization of the tertiary amine. Tertiary amine soluted सगळ्यात जास्त कोण असणार आहे अमोनिया आणि tertiary amine by the solution in water it is a less stable. It shows that its ion is the less stable. It is less stable as compared to the secondary amine, and that's why when we combine these two effects, inductive effect and solution effect, here we see this order of the basicity for the aliphatic amine. Aliphatic amine साठी काय ऑर्डर असणार आहे मग अमोनिया सगळ्यात जास्त. बेसिक नेचर कोणाचं कमी असणार आपल्याला कोणाचं आहे बेसिक नेचर इज द अमोनिया, then primary amine, then tertiary amine, and then secondary amine. In secondary amine it shows the highest basicity as compared to the primary, tertiary and ammonia molecule. So this is the basic strength. It is the weaker base. Tertiary amine is the weaker base. Sorry, tertiary amine is the weaker base than the secondary amine because of the stabilization of the conjugated acid. It is a very weaker and poor base. ठीक है. Now we see the basic strength of aryl amine. म्हणजे आपण बघितले ते aliphatic amine ची बेसिसिटी बघितली. आता आपण बेसिसिटी of aryl amine स्टडी करूया. of aryl amine. आता aryl amine मध्ये जो amine येतो तो म्हणजे aniline. Generally the pKb value of the aryl amine, that is the aniline, it is the weaker base. Aryl amine, that is the aniline, is the weaker base than aliphatic amines and then ammonia. Ammonia आणि aliphatic amine पेक्षा aniline हा aryl amine हा कसा आहे वीकर बेस आहे. बिकॉज द पीकेबी व्हॅल्यू सुद्धा आपण टेबलमध्ये जर बघितली तर त्याची ॲनिलिनची आहे 9.38. म्हणजे पीकेबी व्हॅल्यू हायर आहे. याचा अर्थ बेसिक स्ट्रेंथ काय आहे कमी आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द ॲलिफॅटिक अँड अमोनिया मॉलिक्यूल. सो हिअर अमोनिया इट इज अ कॉल्ड जनरली द लॉरी ब्रॉन्स्टेड ॲसिड. जर आपण बघितलं की लॉरी ब्रॉन्स्टेड ॲसिड का तर ॲक्च्युली ॲनिलिन जर घेतला आपण ॲनिलिन NH2. So aniline contains the one lone pair of electron. When it dissolves in water, when it dissolves in water, it takes the H plus ion and it forms the anilinium ion. And H, H and H. So there is a formation of anilinium ion and OH minus. OH minus ion. So here this anilinium ion, it is the conjugated acid of the aniline. Hence either aniline असेल किंवा conjugate acid असेल aniline चा anilinium ion. Both these species, these are destabilized by the resonating hybrid structure because the lone pair in the aniline lone pair on the nitrogen atom, it is a takes place in the it is the electron donating effect. It takes part in the delocalization of the pi electron of the aromatic benzene ring, and here we see the 5 resonating hybrid structure of the aniline. Aniline चे actually जर आपण बघितले तर आपल्याला 5 resonating hybrid structures बघायला मिळतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा aniline NH2, it donate the lone pair of electron, this bond is get shift here. Resonating hybrid structure shown by this arrow. Okay, and there is a formation of NH2 plus and here at the minus position at the minus charge. Again this bond is shift here and this now negative charge is shift on the para position, and it's a formation of
bond is get shift here, and there is a next resonating structure is now and minus double bond NH2 plus, and last one resonating hybrid structure is, that means okay, and H2 having the lone pair of nickel. This is the different resonating hybrid structure of the aniline, and this lone pair either instead of accepting the H plus add केल्यापेक्षा ही जी lone pair आहे ही ऍक्च्युअली काय होते, resonating hybrid structure काय होते, स्टेबल होते आणि त्यामुळे प्रोटॉन घ्यायची गरज नाही, and that's why it is a weaker base. प्रोटॉन घ्यायची गरज नाही, प्रोटॉन accepted the base. जनरली प्रोटॉन नाही जरी घेतलं तरी काय होणार आहे, जेवढे स्टॅबिलिटी स्ट्रक्चर असते तेवढी स्टॅबिलिटी काय असते, जास्त असते. जेवढे resonating hybrid structure जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त. म्हणजे इथे aniline shows the far resonating hybrid structure, that's why it is a weaker base as compared to the aliphatic and ammonia molecule. So here it is the we see in the other hand, in case of anilium ion, हा जर तुम्ही salt घेतला, actually हा जर salt घेतला conjugated acid घेतला NH3+, आता NH3+ इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकत नाही, पण याचा resonating hybrid structure जर आपण दाखवलं तर फक्त इथे काय करेल, only the delocalization of the pi electron of the benzene ring. There is a delocalization of the pi electrons of the benzene ring takes place, and now there is a formation of only two resonating structure. That means there this conjugated acid, it shows only two resonating hybrid structure, and it shows the pi resonating hybrid structure, and hence the stabilization by this conjugated acid is only by the two resonating hybrid structure, and therefore it is less stable. And as a result जर आपण बघितलं की इथं दोन्हींचा जर विचार केला aniline मध्ये तर the equilibrium is shift towards the left side, and that's why here aniline it is the weaker base than aliphatic amines and ammonia molecule. Okay, in case of the aryl amines, म्हणजे सगळ्यात जास्त जर बेसिक स्ट्रेंथ आपण बघितलं तर aliphatic amines it is a more basic than ammonia and that aryl amines. ही काय असणार तुमची ऑर्डर असणार. एक्झाम्पल जर क्वेश्चन ज्याला डिफरंट अमाइन्स दिले, aryl amines, ammonia आणि aliphatic किंवा प्रायमरी सेकंडरी टर्शियरी अमाइन, तर करेक्ट ऑर्डर करेक्ट सिक्वेन्स तुमचा काय असणार आहे फॉर द बेसिसिटी. करेक्ट सिक्वेन्स काय असणार आहे, सगळ्यात हायर काय असणार आहे, टर्शियरी aliphatic amine, देन सॉरी टर्शियरी नाही, सेकंडरी, टर्शियरी, प्रायमरी, ammonia and ArNH2, that is aryl amines. This is the order of the basic strength for the aliphatic, primary, secondary, tertiary, and ammonia and for the aryl amines. Okay. Now this is about the basicity of the aryl amines. In the next lecture, we see the next concept in this topic is the chemical reactions of the amines. Okay, thank you.